Huku taifa likizidi kuadhimisha siku 16 za dhuluma za kijinsia, imebainika wazi kuwa wanawake wengi wakiwemo wasichana wenye umri mdogo wako kwenye safari ya kupona kutokana na makovu ya dhuluma. Wanaharakati wa jinsia za dhuluma za kina mama, wasichana. Hili jambo la nyumba mboke, mimi ni mmoja wa hiyo nyumba mboke. Jinsi ilivyokuja ni kwamba kitambo, na siki mtoto wa miaka 16. Alafu familia yetu ilikuwa ni familia ambayo haina uwezo. Kitambo ulikuwa ukiteleza tu, ukishika mimba unaenda nyumba mboke. Kama kwenu hakuna baba, sababu baba ndio mwamuzi. Sababu hakuwepo, alikuwa mama ndio mama hangekuwa na sauti kwa sababu anko zangu walikuwepo ambapo ni baba wadogo. Hivyo baba wadogo walipoona tu ng'ombe walisema kwamba sasa huyu msichana ataolewa na atatupa hizo ng'ombe, sababu yule wa nyumba mboke huwa anatoa ng'ombe nyingi, na hizo ng'ombe ndizo walikuwa wakidhamini. Hawakuwa wakidhamini maisha ya msichana na vile ataenda. Na pia pale kwa ile familia ambayo sasa utaenda, kuna mwenye angejitokeza aseme kwamba yeye ndio atakuwa na wewe na atakuja muishi naye, mtazaa naye watoto, lakini hata garamika, hata sumbuka na hao watoto. Safari yetu ya kwanza inang'oa nanga na kuelekea katika mtaa wa Ntimaru uliopo katika eneo bunge la Ntimaru, kaunti ya Migori, na kuwasili nyumbani kwa Wansato. Wansato, jina tulilombandika kuondoa unyanyapaa. Wansato Marwa, msichana mwenye umri wa miaka 17, anaishi na ulemavu wa macho. Anaelezea jinsi ukeketaji ulivyokatisha ndoto yake ya kuwa daktari maishani. Nililazimishwa kwenda. Si kwenda kwa kupenda kwangu. Juu hiyo time ilinipata kama ninaishi kwa nyanya yangu, alafu baadaye wakati tohara ilipofika, nyanya yangu akaambia babangu lazima msichana atahiriwa, hatufai kukaa hivyo. Hasa akawa amemsukuma, pia baba akawa amekubaliana na yeye. Hasa ikawa tumelazimishwa na ikawa nikajikuta kwa hiyo harakati ya kukeketwa. Mama alikuwa anakataa, ila baba alikuwa anaisupport. Wakati nilitahiriwa, niliacha shule. Alafu baada ya kuacha shule then nikarudi tena nikaenda shule. Alafu baada ya hapo pia sasa katika ile harakati ya changamoto hapa na pale, ikafika time pia fika nikosa tena nikaacha. Alafu tena kwa hiyo kusumbuka tu, baadaye pia ikapatikana pia nikarudi. Pia ikawa changamoto pia nikaacha. Sasa safari ikawa ngumu, maisha ikawa ngumu kidogo. Sasa nikawa nina regret kama singekeketwa, at least ningepata msaada, mtu wa kunisaidia kunilipia kama fee, kunisaidia. Kisa kwa sababu nilipitia hiyo tohara, sasa ikawa ngumu kidogo. Nilichukuliwa kutoka nyumbani nikapelekwa kwenye wasichana wanatahiriwa. Kuna place fulani wasichana waka wanapelekwa kutahiriwa. Sasa wakati walinichukua walinipeleka pale. Sasa katika ile harakati ya kukataa, sasa kuna ile sasa wanakulazimishia kwa sababu umeshafika huko. Sasa ikabidi tu sasa unakubali kwa sababu umeshafika pale kwenye wasichana wanatahiriwa. Na madhara. Kulingana na Wansato, madhara chungu nzima huwa yanamkodolea macho mwathiriwa wa ukeketaji. Na madhara. Kwa sababu kitu cha kwanza, wakati ambapo nilitahiriwa, niliacha shule. Baada ya kuacha shule, nikakuja nikakaa nyumbani. Alafu baadaye nikarudishwa shule. Baada ya kwenda shule fika kosa. Alafu pia nikarudi nyumbani. Nilisikia uchungu wakati wa kutahiriwa. Nyingi wazazi wetu pia wanachangia. Kwa sababu unakuta wakati mwingine watoto waka hapendi. Lakini sasa ikifika pale kwa wazazi, kuna ile wanalazimisha, wanasema kwamba ni lazima kwa sababu ni culture ya hii tribe yetu. Sasa yenye kinafaa kufanyika ni kuhamasisha wasichana, kuwaleta pamoja na kuwafunza pamoja na wazazi wao, wafundishe kwamba hii tohara ni mbaya. Kwa sababu mtu akitahiriwa kuna mapungufu yanakuja, kwa sababu ukitahiriwa saa zingine unaweza kosa kumaliza shule.
Kwa hivyo inasababishwa na unaweza pata mimba za mapema. Wengine unajiona sasa umekuwa mwanamke. Halafu baada ama unaweza ukaolewa ukiwa na miaka kidogo sana. Ripoti kutoka kwa idara ya afya inaonyesha kuwa takwimu za wanawake wanaozidi kudhulumiwa inazidi kupanda, huku wasichana wakiwemo kwenye hatari sawia. My name is Josephat Chacha Waise. I work in Kuria East Sub-County MOH office. I coordinate a program of child and adolescent health, and I work closely with the Sub-County GBV coordinator. So in Kuria East, we are bordered by Tanzania and Narok County, and Kuria East is a sub-county within Migori County that practices FGM. FGM is very rampant in Kuria East, and in the previous circumcision season, quite a number of young girls underwent the cut. Though we had some engagements with the community and with even the elders, though the word they gave us was not true, because they had promised that they would not do the cut, but eventually they did cut a few girls within the sub-county. Okay, in regards to teenage pregnancy, currently in Kuria East we are at around 20-21%, which is still a big number because it is above the national figures, which is at 18%. And as regards to FGM, it's not very easy to quantify, but considering the data we have in our facilities, because we have a provision in our reporting tools where we capture the young women who come to our maternities to deliver, how many of them have undergone the cut. Though this one cuts across to even the very old women, we've seen that at least more than 60% of the women folk around have undergone the cut. Mama huyu naye anayeonekana kuwa mchanga anaelezea jinsi dhuluma ya ukeketaji ilivyompelekea kuolewa akiwa na umri wa miaka 16. Nilipotahiriwa nilikuwa na miaka 12. Nilipoolewa nilikuwa na miaka 16. Niliolewa na kijana, alafu ile kukosana na mwanaume na alikuwa chapeana mahali. Nikatoka huko. Tukasema tutata. Sasa ile hali hakuna mahali na kukosana, nikakuja nyumbani. Kwa sasa wakasema kama wataleta mahali sitarudi huko. Hii kipindi ya kusoma sasa kulikuwa na mama mdogo. Tuka nyumbani, nikaona kukaa na hao watoto si vizuri nyumbani. Wazazi wangu wakaninunulia karosi, wakanichengea huko. Sasa naishi huko karosi na hao watoto. Kwa hivyo ningeomba venye mngenisaidia hawa watoto, ni wakubwa sasa hivi wako grade 6 na miaka yao angekuwa ile mkubwa angekuwa form 2 ama form 3 na huyu labda angekuwa hata form 1. Kwa hivyo ni watoto grade 6 wakienda shuleni, wao wananiambia mama, tukienda hata watoto wanatuchekelea tuko wakubwa kwa hiyo kirasi. Sasa ningependa venye mngenisaidia hawa watoto hata ingawaje wasome, ama hata maisha yenye walilelea ukweli ni mabaya. Yenye hata mtoto ukimwona huyu mdogo maisha yenye amelelewa, yani ni kutana hapo, alikuwa akienda hapo anafulia mtu anampa hata 220 anaenda anakula, yani hayo ndio maisha ya kukaa maisha mazuri yenye mtoto analelewa. Naitwa Bishop Chacha Robi John kutoka kwa kanisa la Jesus Christ Livingstone Ministry, na pia mimi ni champion wa shirika hili la Tunaweza Empowerment Organization. Jambo kubwa ambalo tunafanya sisi kama kanisa, tunapatiana shirika nafasi ya kuja kufundisha especially vijana. Tunawatenga na watu wazima, tunawapatia muda mzuri wa kuwafundisha, kuelimisha ubaya na tahadhari za mambo ya ukeketaji, na pia hata hizi ndoa za mapema na mimba za mapema. Kwa hivyo ninaona kwenye kanisa tumekuwa na kuhamasisha sana, watu wanahamazika, na hata wazee nimeona kuna mabadiliko ambao wameamua kufanya. Na vile vile pia tunapeana nafasi ya cross border, kwa sababu pale tunapotoka kwa kanisa letu tuko karibu na Tanzania. Kuna wale watu ambao wakiingia mambo ya anti-FGM, hiyo zoezi likifanyika Tanzania wanakimbilia huko. So sisi kama kanisa tunakuwa mstari wa kwanza kupeana information kwa serikali yetu ya Kenya
na kupeana information pia kwa mashirika ili tuweze defend wale ambao ni watu wanakuja kwa ajili ya kutaka kufanya zoezi. Mashirika nayo yana sehemu gani katika kupiga vita dhidi ya unyanyasaji huo? Very much. I am Emmanuel Muitarioba. I work at Noise Empowerment Organization. We are dealing with rallying the community for full abandonment of FGM, and one of the challenges that we are facing right now is new trends which include cross-border FGM, and this is because the Korean community largely lives in Kenya and Tanzania, so they also share most of the cultural practices and the social norms which are strongly reinforced by the elders who come from both communities in Kenya and Tanzania. So actually in ending FGM, it requires for us to work closely the Kenyan government and the Tanzanian government, plus all stakeholders to address this, because you cannot end GBV or FGM in Kenya without. Idara ya polisi nayo imehusika kikamilifu kufanya kila iwezalo katika kulinda haki za mtoto wa kike na kuzidi kubuni mikakati mbadala ya kukabili mbinu zinazotumiwa na wavunja sheria. Inspector Agatha Wekesa. I am the Deputy CS Kahacha Police Station. I've been here for quite some time. I work mostly on matters related SGBV. I work with also the cross-border community, cross-border task force for the police. I am the coordinator for the Kenyan side. FGM is an outlawed culture. In as much as it is culture, we have positive and negative culture. And the people of Kuria should embrace the fact that FGM is outlawed. It is a culture that is detrimental to the female gender or to the women in Kuria. FGM results in so many things. It is a simple act of cutting a girl that will come out, will affect her biologically, will affect her health. That is the first step of FGM. And you see, FGM is grievous harm. It is not a normal assault, because at the end of the day, after the clitoris is cut, it cannot grow back. Then now after FGM, let's say, set the health implications aside, so many things come after FGM that the people that attended the convention were tasked to come back and implement. So the people that attended and came back to Tanzania and Kenya, let me say for instance Inspector Mtweve, who is the coordinator for Tanzania, say they came back and implemented, shared the idea with stakeholders and put the idea into practice, and that is how we came about with the cross-border task force. We first formed a task force that involved a few people, and I'll say that most of the stakeholders that have been brought on board with the cross-border task force have come. It started with the police. It was just a relationship between the police in Kenya and the police in Tanzania. Imebainika wazi kuwa wakeketaji na wahusika wamebadilisha mkondo wa kuvusha wasichana hao kwenda nchi jirani na kutekeleza kitendo hicho cha unyama, jambo ambalo lingali linatia taharuki. Okay. My name is Jacqueline Murithi. I'm an activist for the girl child in Timaru sub-county. I work for cross-border CBO that is based in Timaru. As cross-border, our common date is dealing with matters FGM in our community that is highly prevalent amongst the Korean community. We record the highest cases of FGM in the last FGM that took place last year. So we also deal with issues of cross borders, issues regarding FGM, especially when the cutters cut across the border to go and perform the FGM act in Tanzania, and issues of our girls being rescued from Tanzania or our girls from Kenya going to undergo the cut in Tanzania. Basically, it has been on a high note. Many girls have been crossing, especially when the police enforce the law and they become strict in Kenya. Many parents opt to cross the border because being a porous border, they just cross and find the cutters on the other side. They perform the act and bring the girl who's already cut back to Kenya. So it has been a challenge, especially liaising with the police officers on the other end. As you know, the law says you cannot, a Kenyan police officer cannot arrest somebody in Tanzania unless the police in Tanzania arrest them. So that is our biggest challenge. As cross-border CBO, like 3 years ago, we initiated a cross-border task force that engages the Tanzania CBOs
and organizations like the Anti-FGM Masanga and Plan International Tanzania, and equally the CBOs in Kenya, and we formed a task force to deal with these issues. In case of cross-border issues, now we're able to liaise with them. We have a wall that is basically comprising the Tanzania team and the Kenyan team, including the OCSs, all the police officers that are engaging, the gender desk officers, so that we're able to track the cases. My name is Ricky Samuel. I work for the Network for Adolescent and Youth of Africa, Naya, Kenya. So currently we are working in Kuria East and Kuria West, and we are supporting community so that we help in championing in reducing FGM, child marriages in Kuria, and also teenage pregnancy. So the current trends on FGM right now is that there is still a high rate of FGM. Girls are being cut, and in fact they have come up with a new device where girls are being cut in the night, and parents and guardians decide to take these girls and bringing on board the cutters in their homes, and this is done at night. So they are revolutionizing what has been the practice over time. Initially there were celebrations and people are doing it in the open air, but we realize right now it is being done in a way that is a little secret because of the different efforts and coordination efforts that have been done by government, sector department and entities, including non-governmental organizations. We have had support from different cadres of the political divide, even though not all political leaders have come out to speak about issues around FGM and child marriages within the community. So there is still need for more rapid or catalyzed conversations between the politicians so that they can also come out and spread the word that FGM is really harming these girls within the community. Ni jukumu la kila mmoja sasa kushirikiana na washikadau wote kuhakikisha kuwa vita dhidi ya dhulma za kijinsia vinafika kikomo. Wambura Elisha, Ntimaru, kaunti ya Migori.